Ojalá que todos se la estén pasando bien en casa, en familia. Está muy fría esta noche. We got great show tonight. Tenemos comedy. Tenemos que hablar chingos de muchas cosas. Hello, handful. Hello to everyone. Remember, you got to share, you got to like, and you got to invite a friend. How is everybody doing tonight, this lovely night? Hello, Nancy Vasquez. ¿Cómo están? Hello to everyone that's tuning in, guys. So, vamos a hablar al chile esta noche, guys. Sin pinches pelos en la lengua. I know people might get upset, people les va a calar, pero pues ya saben cómo soy yo, guys. Hello to everyone that's tuning in. Everybody knows que yo no tengo ni rey ni roque que me mantenga. Hello to everyone. Remember, you gotta share, you gotta like, you gotta invite a friend. I know that we have a great show tonight. Hello to everyone that's tuning in. Esta bonita noche, guys, empezamos el show aquí en vivo. Hello, Laura, ¿cómo estás? Imelda, gracias por todo. Gracias. Rana Rana Sonsa, I guess that's what it says. Hello to everyone, guys. So remember, we got to share, we got to like, we got to invite a friend. Esta noche, guys, I want to address Anita, Lesbia, Ana, Yolanda González, a.k.a. Yolanda Saldívar, my bad, guys. Esta noche quiero hablar. Hello, Delia, ¿cómo estás, mi amor, mi chula, mi cielo? Hermosa princesa, ¿cómo estás? Guys, bueno, I want to talk a little bit about Ana, guys. Mira, Ana es con chokey allá talking shit about me, saying that she texts me about this lady from California or whatever. Lo que sea, guys. The whole point is tener vergüenza. That's the bottom line, guys. Hay que tener vergüenza. Después que hablaste tanta pinche mierda de mí con aquella idiota, right? Because you did it. Calling her show, talking shit about me left and right, que $40 y mamá de media. Hello, Sana Babichi. So, my point across that I'm trying to say is tener vergüenza. ¿Cómo me vas a mandar un mensaje? How the fuck are you going to text me and think everything's cool and think that we're best friends or we're still friends? No, mi amor. Yo sí me doy a respetar. I'm not going to associate with you después de tanta pendejada que hablaste de mí. You know, y no es que soy mal agradecido. I appreciate everything you did for me. Agradezco que me dejabas hacer tus lives ahí en tu casa. Agradezco that, you know, we worked together as a team. But you didn't make me. Frank didn't make me. Nobody made me. I am who I am. Before I was Ruby, I was La Rosada. Everybody liked La Rosada. And so I want to get this in. I want you to understand that, you know, it's self-respect. Yo me voy a respetar. I'm going to value myself. And her mother was cool. That I love her mom. I have nothing to say about Maria. Ana's mom and I, we still communicate. We still text, right? But other than that, with Ana, I have no ties with her. Not because I don't want to or whatever, pero it's because I have to self-value myself, plain and simple. Si la mujer quiere andar hablando mierda de mí, pues yo no me voy a juntar con ella. Hold on. I started my live. You want to say hi or what? Yeah. Say hi. What's poppin'? Behave. I'll misbehave right now. I'm gonna trick this. Yeah. Yeah. I don't even think that's a thing. Okay. Anyways, guys, ay, no, yo pendeja. Bless you guys. Mi agüito. Mi agüito, guys. No, he's not my boyfriend. He's just my friend. Ay, no, guys. Ay, tan feas que son ustedes. Luego que mi vato, pinches perras desgraciadas. Okay, guys. Hey, Leonor, ¿cómo estás, girl? So, like I was saying, guys, it's self-respect. Self-respect, guys. Ahora sí quiero hablar de la Chokey, guys. La Chokey se hace la ofendida. Hablando mierda de Miss Painter last night. Y dijeron pendejada de media de Miss Painter. You better quit leaving that cute alone. Someone's gonna steal him while you're live. No, aquí lo tengo paradito. Aquí lo tengo paradito. Para que sepas quién manda. No. A mí no me lo quita, guys. Yo se los regalo. Y con moño, para que sepan. Okay, so yeah, andaba hablando la Chokey de Miss Painter, and I'm gonna call Miss Painter right now. Quiero saber su opinión de todas estas pendejadas que anda diciendo la Chokey, guys. And to be honest, yo la voy a invitar a mi show esta noche a Miss Painter. Yo le voy a hablar because I want to know what the fuck is going on, guys. ¿Por qué Miss Painter
aquella idiota le tiene que cagarle el palo, guys. Vamos a hablarle. A ver. Vamos a ver qué está pasando aquí, guys. Let's bring Miss Painter on board. A ver si no está ocupada la mujer. I hope she's not. I hope Miss Painter's not, pero si está, pues sí está, guys. We are calling Miss Painter right now. Que la Chokey los dijo chingadera y media cuando estaba enojada. Maybe she's not gonna answer. No sé, guys. A lo mejor está ocupada la mujer. We'll call her later on throughout the show. Ahorita le hablo después, guys. So I want to move forward and talk about affairs. Affairs, guys. And I want to talk about this topic because it's a broad topic. I lived in my own household. My dad had an affair across the street. My dad ended up moving, whatever. And so people that have affairs don't know how much it affects not only the wife, the spouse, but the children, right? And that's why I dislike men that do that. Because they don't value what they have at home. Es valorar lo que tienes en la casa. Tienes a hijos en la casa, tienes una mujer. ¿Para qué andar de mañoso? ¿Para qué andar de mujeriego sabiendo que eres casado? Right? Y lo digo yo en general porque mi papá la cagó. Mi papá la cagó. Mi mamá era una mujer ejemplar, una mujer con valores, una mujer con principios, una mujer que era de iglesia y todo. Y cuando el hombre no valora a la mujer, eso es mierda el vato, to be honest. Es mierda. And then de repente, de la noche a la mañana, el vato quiere decir, no, que mi esposa y que mis hijos, que los quiero mucho, que mi familia. Pues, ¿cómo que quieres a tus hijos y tu familia cuando andas de mañoso y andas de mujeriego, verdad? Una persona es normal que pienses primero están tus hijos, tu esposa y luego lo demás. Pero cuando pones tus prioridades en pensar en panochas que no es la de tu mujer, eso no es tener vergüenza. Y todavía haces tus pendejadas y el Señor como si nunca hizo nada. Y lo digo por mi padre, ¿verdad? No lo digo por nadie más. Ahora si a alguien le queda el saco, pues que se lo ponga. Right? Yo a mi padre lo miro como un amigo, no como mi papá. Mi papá le digo por respeto. Nada más por eso, porque mi mamá fue mi padre y mi madre. Mi mamá crió a sus hijos. And women do cheat as well. You're right about that. Hay mujeres que son bien putonas, bien calentonas y que no respetan al esposo, guys. Pero la mayoría de veces, most of the time, you see the man having an affair. Most of the time, right? And that's where the issue's at. Que el hombre se la tira bien chingón, que machista y todo el pedo. Es que una mujer se tiene que valorar. Plain and simple. Si el vato ya se pendeja, valore esa mujer y agarre sus pinches cosas. Y usted encárguese de su familia. Por eso me cae gacha la mujer, and I'm gonna be honest, la mujer que el vato la hace pendeja y todavía se queda ahí. No, mi amor. No, it's not the end of the world. Si mi mamá pudo criar a 6 hijos sola y otras personas no pueden, come on. A ver qué me pusieron aquí. My mom caught my dad cheating when she was 4 months pregnant with me, and she left his ass right away and moved on and tried to make things right. But my mom said bye. There are men out there that cannot handle the situation. Let me bring Miss Painter. She is calling me, guys. Let me get Miss Painter on the line. Hey, Miss Painter, ¿cómo estás? ¿Me hablaste? Sí, te hablé porque pues quiero hablar de diferentes topics. Right now estamos hablando de la mujer que se valore, ¿verdad? And I'm giving you the example because my dad had the affair across the street. And I'm speaking in general, ¿verdad? Hay mujeres tan pendejas que todavía se quedan con el hombre. Y después que el vato las hace pendejas, no una vez, sino varias veces. ¿Usted qué opina que la mujer se quede ahí? ¿Por qué se queda? Bueno, hay varias razones. La primera razón es por aguantar por los niños, porque hay niños que no pueden vivir sin su papá. Uh-huh. Y te digo porque a mí me pasó con my first husband. Uh-huh. I was married to him for 25 years. Uh-huh. And off and on, he cheated on me. I never caught him until the very end, but I would stay because my kids could not live without him.
Right. They just couldn't, and I didn't have the heart to break their heart. I would be miserable myself than for me to make them miserable. Mm-hmm. That's one reason. Pero le iba a preguntar, how long ago was this affair, if you don't mind me asking? How many years ago? Oh my gosh. 30 years ago. 30 years ago. Okay, so if you compare a man having an affair 30 years to a man having an affair now, it's totally different. I think ahora hay más mujeres independientes. There's more women that are independent now than back then, because back then existía bastante el machismo and the Hispanic culture, correct? Well, yes, and back then, oías los díceres, oías that was going on, but you couldn't prove it like you can prove it now Right. with cameras and phones and whatever. Y el pelao te dice, no es cierto. People are just saying that stuff. You couldn't prove it. Right. You know? So nowadays, there's more proof that dice, no, this is it. You value yourself better than that. Two is that women have better careers. They can support themselves. And if they can't support themselves, pues they get them for child support. Back in those days, te daban $25 a month de child support. Mm-hmm. So nowadays, it's fair. They give you a percentage and stuff. So there's more ways that women can make it without the husband, that they really don't need him around. Right. And now in these days, un hijo no detiene al hombre. Right. El hijo no detiene al hombre. Y me cae bien gacho, and to be honest, el pelao que anda presumiendo de entenados, de que hijos que no son de él, y sus hijos acá dando lástima. I cannot stand fucking men that do that. Que andan, So that's right. me caen, and to be honest, me caen bien gachos. Like, ¿cómo vas a ir a presumir hijos que no son tuyos y los tuyos andan dando lástima? Oh, that's right. That's right. You know, and it's the more that women should empower themselves to say, sí, el amor y el costumbre, dicen, es más fuerte que el amor. You're so used to that man being around your house. You're so used to it that when they're gone, you feel this, like you miss them so bad. No es que you love, you miss the routine. Es costumbre, es costumbre. El costumbre es más fuerte que el amor. Right. Y pero eventually they get to the line where you really have to let go, because you're hurting more than what you're happy. Right. I don't think it has about valuing yourself, because when a woman is going through that, the least thing you think is your value. You think about the children, you think about the bills, you think about cómo le voy a hacer, el miedo de que, can I make it? Voy a tener que ir allá con mi mamá o con mi papá a vivir. So there's a lot of fears. Mm-hmm. Aparte que hay unos pelados que te meten una chinga. Correct. You know, so the woman has a lot of fears. And that's what's crazy. Aparte que te hace pendeja, te golpea. Uh-huh. Like, so yeah, there's a lot of reasons, and the least reason es que estaba muy bueno el pelado. You know, ni True. que tuviera esa. Bueno, ni que fuera nacido con el pinche pelado, lo conoció, ni que fuera pariente, ¿verdad? And that's what I'm trying to get here. Hay mujeres que se dejan humillar, que se dejan que el vato le ponga la otra puta enfrente de ellas, and they're okay with it. Like, no, I just can't understand that. Yo, if I was a situation que a mí me hicieran pendeja, yo agarrara mis cosas y me fuera. Because sabes que at the end of the day, no vas a ser ni la primera ni la última mujer, a single parent que va a criar a sus hijos, to be honest. Y at the end of the day, as long as you procrastinate, you're still gonna hurt. Mm-hmm. Either you hurt it now and get it over with, or you hurt 10 years from now, and you're still gonna hurt when it happens. But, right. Me decía mi mamá, y te va a llegar el día que vas a ver ese pelado y vas a decir, por esa mugre lloré tanto. Right. And it was true. I remember her telling me that, because I did stay in speaking terms with him for the kids, but it was just speaking terms for the kids needed. And in fact, I was at his bedside the day that he passed away. Wow. And
with my daughter because my daughter estaba sola ahí. Pero cuando murió él, te pregunto yo, did you feel any type of resentment, No, remorse? ¿Qué sintió no. Miss Painter? I did not feel that estaba perdiendo el amor de mi vida. Even though he and we were boyfriend and girlfriend since we were in junior high. Mm-hmm. He was my high school sweetheart and married him. I was married for 25 years. Wow. Pero no, yo no sentí que perdí el amor de mi vida. En un poquito sentí he was a friend that I knew. Y pues te duelen los friends, ¿verdad? Pero he did apologize to me many times. Mm-hmm. Many times he apologized for having done what he did with me. And I just said, I told him I forgave him, because Wow. you just have Yeah, to my move mom, on. I did the same thing. Mi mamá perdonó a mi padre. Y dice ella que pues se lo dejó en las manos de Dios. She's the type of lady que, se dedicó a Dios and la iglesia, a sus hijos and stuff like that. I never grew up with a stepfather because mi mamá nunca metió a ningún hombre en la casa. She never did anything like that. Después que mi papá la dejó, mi mamá lo único que hizo es se dedicó a sus hijos y los sacó todos adelante. As a matter of fact, all of us have an education, a college education, all of That's us. good. As a single parent, to raise todos tus hijos que tengan una education, that means she did a hell of a job. Yes. And mothers normally do. The ones that don't are the ones that they don't care about themselves, much less the children. You have to love yourself to love your children. Mm-hmm. To the point de que tú sabes que son pedazos de tu carne. Right. And then I'm going to move on to a different topic, Miss Painter. Now these days, we're seeing more children at a younger age coming out that they are confused with their sexual preference. And I say maybe between 14, 15-year-old that you're seeing now at a younger age that are coming out that they are confused. Some of them are gender fluid or whatnot. So I asked this question to you. How can you, if you were in a situation where you had a child like that, ¿qué hicieras tú como madre? Mm-hmm. I don't know, it's only when you go through that, pero la cosa es de que I would try as hard as I can to understand and adjust to it. Mm-hmm. Because al hijo lo vas a querer no matter what. Right. And in my situation, to this day, I've never come out at my household. Oh, ma, me gustan los vatos. Oh, bros, me gustan los. I never was questioned, never was asked, and I guess because lo que se ve no se pregunta, and it's respected. Like if that's what you want, we're not gonna question you. We're not gonna ask you, and that's the way it's always been. So I never had an issue where like I went through depression or anxiety or because of my sexual preference or because I had thoughts of hurting myself because I was embarrassed to come out or because society is labeling me. I never did that. Until this day, I don't label myself as being gay because that's not what's going to define me. I am Jaime, and that's what I label myself. Jaime is a person who will embrace himself, love and peace. That's what it's supposed to be about. Not just because your sexual preference is man or female, you have to belittle yourself. And we see that a lot of times where you have homosexualities that belittle themselves and they don't embrace who they are. Yeah, I would not deny. I would not go on denial. And if my child told me that this was how he was feeling or she was feeling, yo no dije, I would never, y no lo escondiera tampoco de la gente. I'd be proud of my son, no matter what. I'd be proud of my daughter, no matter what. And I would, hey, ¿te gusta mi vestido? Llévatelo, cabrón. Mm-hmm. I would not, I'm not that way. Lo que es, y lo más importante es que la persona viva feliz. Y te pregunto, Miss Painter, o platicamos aquí que in the Hispanic culture es más difícil to come out as being homosexual because en la casa existe mucho el machismo. Right. And the father wants a male
y el hombre va a sacar a la familia hacia adelante. Si algo le pasa al papá, and the oldest son is next to step it up to the plate to raise up the family, provide for the family. Y cuando pasa en eso, que the oldest son comes out to be homosexual in the Hispanic culture, it's very difficult. And I think we see a lot of these Hispanic individuals, especially in Mexico, you see it more often cuando el muchacho batalla para seguir adelante. They have to run away from home. They have to move to a different city. They have to escape reality porque el papá no lo va a aceptar en ciertas maneras que su hijo sea homosexual. Pues yo te digo una cosa, yo mejor aventaba al pelado para afuera de mi casa que a mi hijo. Y yo te digo que he tenido amigos, homosexual amigos en mi vida. Tienen mejor corazón and they care more about their mother or their family than el que es bien macho. Mm-hmm. Sí. And to me, it's like, como les digo, I've never defined myself, Miss Painter. I've always been who I am, and that's it. Like to me, people say the LGBT community. I respect the LGBT community, but I'm not part of it because I am who I am. I could go to a regular restaurant, I could go to a regular bar, I could go to a regular environment, and I'm gonna have fun. I'm not gonna separate from who I am to be labeling myself. I'm just gonna be Jaime, and that's it. And whether people accept it or not, well, ni modo, it's my life, how I come and what I do, you know. And it's very important that we address that. And I know the third topic, and it's not going to be a very long show. I wanted to talk to you about chokey, right? And let's talk about chokey. Chokey addressed us last night. Que andas tú de criticona, que qué chingados te importa, que si está acostada en la cama o que se está en pajamas, que lo valga madre a nosotros. Usted que tiene que responderle para atrás a la chokey, Miss Painter. Yo le respondo a la Chokey y a la que salga haciendo lives, al que salga haciendo lives, que si no quieres que hable la gente de ti, no salgas ridícula así. Porque, obviously, ella, según ella, es muy proper y antes salía vestida y la chingada y todo. Si alguien más saliera como ella sale ahorita, ella estuviera criticándola. Yeah, and that's true. I mean, I gente ta pendeja that do lives in different platforms, and they don't understand that criticism is part of the show. Aunque se revolque, aunque llore. I have a lot of people that do not like what they see with me. I have a lot of people that just come here and be nosy. Que el pinche joto está haciendo y que el maricón acá, así como me dijo la pinche Chokey, que el maricón y todo el pinche pedo. Esas palabritas a mí no me ofenden. A mí, straight out, les digo que a mí me gusta la pipi. You know, I've never denied it. ¿Para qué esta me venga que diga maricón? Me vale madre. Al contrario, esta ruca, la pinche sicaria, la pinche cara de Chokey, la pinche vieja que estaba con un drogadito. Y se admira de los drogadito, sabiendo la Chokey que tiene un hijo que está en la cárcel y que es drogadito. La pendeja acá burlándose que ella fue la que me echó a la cárcel y que ella, que por favor, don't be taking credit y saludando con sombrero ajeno, que eso no te queda a ti, mi amor. Sí. Ahora ella dice que a mí que me queda de que si ella y esto y lo otro, pues a ella que le queda si yo soy RN o no soy RN, o que si uso pañal o no uso pañal, o que si me meo, todo lo que dijo de mí, cuando ella estaba hablando de eso, entonces sí, it was applicable. Pero si yo digo que la vieja se pone peda en wine barato, pues es porque yo lo oí por ahí. Si ella piensa que un cabrito en Matamoros es rete caro, pues oye, mijita, quiere decir que no vas a comprar expensive wine para ponerte tan mamada. Uh-huh. Es que nunca ha probado de lo... I think lo que pasó es que nunca probó de lo bueno y presume de lo que no es de ella. A la mera verdad, mira, ¿qué es lo que tiene que presumir? Ella me dice que yo no tengo nada, que yo no tengo casa, que no tengo carro y todo el pinche pedo. Pero a ella le regalaron la casa donde vive. La casa esa era de los padres. Y que yo tengo mi propia casa así porque te la dejaron. Si no, no tuvieras dónde caerte ni dónde vivir, mujer. So we gotta understand que
en vez que andar hablando y moviendo el hocico a lo pendejo, which she does all the time, you should go back and reflect yourself in the mirror and say, ¿sabes qué? A lot of the shit that I'm trying to criticize this person over here, you lived it yourself. Pues, yo te digo una cosa, y I'm not talking down to people that do this work, pero nadie anda limpiando culos por gusto. Es porque necesidad. Y lo sé porque lo sé. Right. Y la cosa es de que al punto de que te tienes que tapar hasta el pelo porque te rechisquea hasta pues ¿cómo limpia el culo entonces? O sea, ¿juega con la caca o qué onda? Te rechisquea hasta la cabeza. Hoy haces eso por gusto o lo haces porque necesitas trabajar. Right. ¿Andas vendiendo lipsticks de gusto o lo haces porque necesitas trabajar? El chokey lipstick, acuérdese. Sí. Yo eso no lo creo, que estoy muy vieja para creer eso. Y si no quiere que hablen de ella, pues que no salga diciendo pendejadas, que no salga toda mamada hablando, que no salga ahí con la bata tratando de taparse las chiches. Todas esas cosas que la gente puede criticar, no se las des al público para que las critiquen. I mean, como te digo, I go back again, and these people don't understand that it's part of the show. You're gonna get criticized. Acuérdate. Y lo digo otra vez. Mira, people criticize Digital Dimwit. People criticize me. People criticize Vanessa. People Manny behind the mic, and they criticize other platforms. No más que in different other platforms. No les gusta el criticism. Entonces, ¿para qué chingados do lives? ¿Para qué poner la cara de perra in lives if you cannot understand that you're going to get criticized, whether it's positive or negative? It comes with the show. Everybody does. Those guys that come on TV and have shows, they get criticized. Jay Leno, well, he got burned. Pero Jimmy Kimmel, all those guys that do shows, es pura risa. Ellos se burlan de gente y la gente se burla de ellos. Y luego sale con sus pinches 5 viewers, no más. Por eso te digo, esas viejas no cuentan, Jaime. Te lo dije ayer, que lo que era el Internet, la Belda, la Chokey, no cuentan. La gente no hay quien les haga caso. Son las mismas. Y si tienes 6 personas, son 3. Y bueno, son 4. Let's be realistic. Es Ana, O.J. Simpson con sus 24 files, la marrana mantecosa, y es todo. Y luego la O.J. Simpson se responde para atrás. Esa está peor de esa le falta algo. Diosito, perdóname, pero esa como que le faltó vitaminas o algo, o folic acid, o como se llama esa mamada, because her brain didn't fully develop. How the hell are you going to go and make a fake username with one phone, and then you go and chingas and you reply back from the other phone with another username? Like, that's not normal. No, para mí la opinión de un borracho no cuenta. Pero los borrachos todo el tiempo dicen la verdad. Y eso me da miedo porque pues dice la Chokey que me ama y andaba peda esa noche. Que hay que tener, I'm gonna go get a protective order porque esta ruca no me va a querer acá manosear toda. Ya está. Yo con esa blusa que traebas ayer como andaba descotada bien chichona, guys. Y no, por eso me la quité, porque todos quieren pedo conmigo. Danny messaging me, dice, Danny quería que le mandara selfies y todo el pinche pedo. Le dije que no, Miss Piner. Se alborotó Danny luego. No, respétate. Pues sí, no quiero andar como otras platforms ahí enseñando chichis y agárrame el pinche burro ahí en live y luego haciendo tacos de pelos. Tampoco, a mí no me gustan ese pedo. Respétate, porque si no te agarran al puro vato y van a traer todos tus retratos allá en los porn sites. Ay, pues cállate la boca, déjame decirte, Miss Painter, que a Francisco se le salió, oh my God. Francisco, I didn't even know he had full access to my I gave him access to my YouTube channel. Pero a este se le salió because we had a little argument y dijo, you know, I had access to all your Gmail. Entonces, y me puso ahí que fotos y todo, y yo tengo nudes ahí, tengo videos. Pues,
Yo de pendeja no sabía. Y ahora, Does she like them? pues I don't know, a lo mejor lo va a poner allá en el No More Chisme o en the fucking Yes. web Porque page, pero todo el mundo trae pictures de todos los lugares. Ahora estaban allá en otro page, estaban mortificados porque que la Denise tiene mucha información y la Wanda le estaba diciendo que los ponga todos. I don't care. I said it and I won't deny it. She can put all those audios out. Pobre Denise, ni nomás habló para say thank you for my birthday gift y la atacaron. They're starting to worry about what she's going to say about them. mira, Denise, to be honest, Denise no ha soltado nada. Ahí anda diciendo que Denise le platicó a la carita chueca, a Cecilia, pero it's a lie. Denise no, a mí no nunca me ha dado la mera information, no le ha dado information a Ram. As a matter of fact, cuando hablamos de Ram, nunca me ha dicho Ram que Denise dijo algo de mí o Ram le ha platicado nada de mí. Al contrario, the mayor called esa noche, but I do have to clarify that the mayor has not sent me shit or has not given Cecilia anything. And I know Cecilia's calling right now, pero ahorita le voy a hablar para atrás. Pero going back to that, sí me quedé medio freaked out con lo que me dijo Frank about that he had full access to my Pues G. ya sabes. Pues ya saben, guys, si vieron mis news pictures fue Francisco. Esos- Por eso digo yo, I mean, si un día se enoja Francisco y los quiera poner allá, guys, I did change all my information, my password and all that stuff, guys. But if he one day he puts my nudes out there, pues no me agüito, guys. Yo como que los pongo allá. Ustedes nomás digan dónde y cuándo yo les mando mis nude pictures antes que me los pongan allá, right? Pero no hay pedo. Esos son los calzones colorados que dijeron que iban a sacar. ¡Ay, no! ¡Ay, Francisco! No, que no sabía. Y luego yo estaba en tanguita. Era tanguita, guys. Tenía la tanguita. Jaime Rechones en tanguita, guys. No, pues sí. Lo único que puedes decir es que no eres tú. No, pues al contrario, no lo voy a negar. Allá andaban enseñando unos pictures que me tenían en una pinche bench con las piernas para arriba. Me acuerdo en unas diferentes platforms. Esa no fui yo, esa no soy. A mí me tienen acá empinadita en otros lugares. Es que ya todo el valle te conoce, no puedes negarlo. Ay, ni que tuviera, no estoy correteada. Pero thank you, Miss Painter. Gracias por estar aquí con nosotros esta bonita noche, chica. Ok, Ok, bye, bye. Déjame hablarle a Carita Chueca, guys, a Cecilia, mi amigocha. La estúpida me está hablando, guys. Espéreme. ¡Ay, Marcos! ¡Ay, pétamelo! Estúpida, you need to turn off your fucking music because you're gonna affect my video. Para eso me hablaste, pendeja, para andar mamando la borrega, estúpida. I'm having a fucking show, pinche estúpida, idiota, verijas prietas. Es la pinche prima, guys, está mamando la borrega, la pinche culera. Mark no te quiere, culera. Mark is cheating on you with me. Mark dice que ya no prietas, culera. ¿Con quién estás, estúpida? It's not you, fucking Mark. No comiences, Mark. Te voy a capar, perro. Vas a ver mañana que vaya, estúpido. Vas a ver, perro. Me las vas a pagar, culerito. Vas a ver, hijo. Vas a ver. Vas a ver, perro. Culera, para eso me hablaste, perra. Para eso me hablaste, perra. Que se te seque la panocha, culera. Que se te seque la panocha como una pinche raisin, perra. Guys, es la pinche verijas prietas de la prima cagándome el pinche palo. La culera se me va a salir, se me va a subir la pinche presión. La culera me está haciendo mañas con el pinche Mark. Cállate el hocico, pinche perra, que se te chicharre el hocico, culera, y que se te seque la panocha, culera. Mira, yo te tengo un pinche vato aquí que se llama Danny. Danny le gusta to write shit también. Yes, le dicen Danny Detroit, puñetas. No, estás jodida. Danny no tiene los ojos azules, pendeja. Danny los tiene bien negros, estúpida. Es la pinche Michelle, guys. La pinche Michelle, culera. Aquí mamando la borrega, guys. Como siempre, la pinche perra desgraciada. No sé para qué me hablas a molestarme, estúpida. I'm gonna go press charges on you for harassment. Todos lo hacen como quiera.
Ay, no, pendeja. I'm joking. Luego me van a arrestar y otra pinche mugshot. I'm joking, culerita. Somebody put my number up there. Hold on. Hi, pendeja. What's my number? Somebody put it up here. What's my number? What number did you call? What do you mean you don't know my fucking number? You just called it, animal. Okay. Anyways, ¿qué estás haciendo, perra? ¿Cuáles botas, culeras? No te quedan ni los zapatos. Estás bien patona, culera. ¿Cuáles pinches botas? Estás bien patona, perra. Esta estúpida uses size 14 men. Huh? That you use size 14 men's shoe. I know. Hey, well, leave Mark alone. Mark me quiere muchísimo. Mark no te quiere, pendeja. Mark no te quiere. Stop fucking lying to yourself. Vete a dormir, culera. Ay. ¿Van a venir mañana? Sí, voy a ir mañana, pero no te quiero ver, culera, porque te voy a desgreñar. Te voy a ver. No te quiero ver, estúpida. Vale más que no te me arrimes, perra. Voy a llevar pinche pepper spray y te voy a pepper spray, culera. ¿Quieres peor con pinche Mark, culera? Le voy a decir del otro pinche vato. Acuérdate del otro pinche vato que me enseñaste cuando estábamos allá en las flores, perra. Le voy a decir, culera. Vas a ver, te voy a poner en mal, perra. Yes, I'm gonna be a fucking cock blocker, para que sepas, perra. I'm gonna be a cock blocker. I'm not a cop caller, pero voy a ser cock blocker, perra. Porque mañana voy a tener 2 novios mañana. ¿Cuáles pinches 2 novios? Primero sepas cómo limpiarte el pinche eso, culera. Báñate, perra. Báñate antes de tener 2 novios. Báñate. Estás que igual que la pinche marrana mantecosa, culera. No te quieres bañar. Guys, please don't put another mention about other people Hemi cannot talk about. Let's keep him safe. Oh, I didn't know that, Danny. I didn't even see what they were putting out there. But either which way, prima, ahí te guacho. Guys, so I do want to talk real quick, guys, before I let you go, guys. Real quick, guys. Somebody, I guess did the same shit again, guys. They took away the super chat again. And me mandaron la fregada with $116, guys. So I'm going to ask you guys, if you're going to send super chat, guys, or you feel you don't want to send it, guys, don't send it, por favor, guys. Please do not be sending money and then recovering it back. I don't know who requested their super chat money back, but it was $105. Well, I'm back to like square one. But I'm asking you nicely, guys, do not send money if you don't have it or if you don't want to. Do not do it, guys, por favor, because it does affect my YouTube channel in the aspect that the monetizing goes down and I'm starting like real from scratch. How can you even ask for it back? What they do is they send the money and then they cancel the cards, or they distribute the whatever they sent, guys. So you could do the Cash App if you feel more comfortable, or you could do Zelle, guys. But I don't want to fuck with super chat for a while, because now I have to wait 3 or 4 days for it to get fixed. You need to find out who is doing that. I have more or less the idea who did it, guys. They did it yesterday or the day before yesterday, because this morning I even told Roger, look into lo que viene siendo and whoever texts me is right. Whoever sent me that text right now, it's probably that person who did it. But yeah, it was a couple of days ago. This morning I asked Rosa, hey Rosa, look at this, go look at my YouTube channel, and she looked at the YouTube studio, and yes, sure enough, the money wasn't there. So somebody's fucking with it, guys. Somebody is sending money and then getting it back. Y me sale mucho más caro así. But please, guys, do not be sending super chat for a while, because I need to fix this stuff. And I love you guys. I gotta go. Ahí viene este pinche batito. Come here. Come here. Thanks for what? There's none. For what? There's none. Shut up. There's none. So you're fucking lying. You took it, no? No. Oh, I'm almost done. Like 5 minutes. Anyways, guys, como le estaba diciendo, guys, do not send me Cash App for a while, guys. I mean, Super Chat for a while. I'm all confused. I mean, I know when I sent Super Chat, the card on file was wrong too. Sorry, I'll send Cash App. Thank you, guys. So
Por favor, guys, do me a favor and no more super chat for maybe about a week or two because of that same reason that right now it's reporting you have a timer. Guys, I don't have a fucking timer. El pichato lo voy a dejar ahí adentro si quiere. I have shit to do aquí con ustedes y yo le dije al pinche vato, si quieres andar aquí conmigo, I'm always busy. I'll send $800. Thank you, Ashley. And I want to thank Cecilia for co-signing for my car. In the rain. No, he's inside. Allá que se quede con alguien más, guys. We send it to your cash. You could send if you want tonight, guys. You could send it to my cash app, whatever you want, $5, $10. It doesn't matter. Go with your man. Send me to Ashley. Well, I gotta go, guys. I'm gonna go with my friend. It's not my man, guys. So stop lying. Guys, how embarrassing, Navito. Es que no, guys. Es que ese pinche vato, no. I can't. He can't come out and no. I heard que otras platforms andan hablando de mí, mierda, que yo, y quién sabe qué pedo. Como que era prieto, perras, pinches perras envidiosas. Eso, I need you to, someone's blush. I am blushing, guys. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. Go buy butterflies in your stomach. Shut up, Connie. The Vikings said, go Vikings. Good night, guys. Good night. I love you guys. I gotta go inside with him. Good night.